Các bạn học sinh ơi, quý vị thầy cô ơi, chúng ta sẽ nhanh chóng mà ổn định vị trí để chương trình có thể bắt đầu đúng giờ Xin trân trọng cảm ơn. Và Danny biết được là có thể là do là các bạn cũng thức dậy rất là sớm đúng không ạ, để chuẩn bị cho phần thi của mình. Và cũng như là các bạn học sinh ở đây đến để cổ vũ, cho nên là nhiều bạn cũng chưa có ăn sáng nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau dùng tinh thần này để có thể là cổ vũ và động viên cho tất cả các thí sinh, để chúng ta sẽ có được những thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ngày hôm nay Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô và cùng toàn thể các bạn học sinh đã trở lại với lại hội trường, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần thi vô cùng quan trọng mà. Và ở phần thi này thì chính thức của đội mình, đội dự thi sẽ bốc thăm để chọn chủ đề, một trong các chủ đề mà ban tổ chức đã chuẩn bị, và các bạn sẽ có 5 phút để thể hiện chủ đề đó, và sau đó thì sẽ trả lời những câu hỏi vấn đáp đến từ phía ban giám khảo. Và điểm cho nội dung thuyết trình và trả lời câu hỏi tối đa sẽ là 50 điểm. Và trong lượt thi chính thức của đội bạn thì hai đội còn lại có quyền giơ bảng để bổ sung quan điểm của đội mình đối với chủ đề mà đội bạn đang trình bày. Và thời gian bổ sung không quá 1 phút cho một đội. Điểm cho phần bổ sung không quá 10 điểm cho một đội và trên một lượt thi. Phần bổ sung này sẽ được thực hiện trước phần câu hỏi của ban giám khảo dành cho đội thi chính thức. Ladies and gentlemen, each team will pick up one topic to present in 5 minutes, and then you will answer the questions from our judges. The maximum points for this part is 50 points. The rest of team have right to gain points by raising the board in 1 minute, and you can get 10 points as well. This supplement is made before the question from the judges. Và để tiết kiệm thời gian thì ban tổ chức cũng đã tiến hành cho các đội bốc thăm theo thứ tự từ đầu giờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần thi đầu tiên, và các thí sinh sẽ có 1 phút để chuẩn bị nội dung cho phần thi thuyết trình của đội mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần thi vô cùng quan trọng của ngày hôm nay, đó chính là phần thi thuyết trình Let's Speak. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại đội thi đầu tiên đến từ trường trung học cơ sở Mỹ Phước. Right now we together go to the team from Mỹ Phước Secondary School for presentation. So please give them a big applause. Và chủ đề của các bạn sẽ là Should cell phones be used during class? Why or why not? Và các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị Và bây giờ thì bên cạnh đó Danny xin được mạn phép mời tất cả các thí sinh, các đội của khối trung học cơ sở đến từ trường trung học cơ sở Bình Phú, trường trung học cơ sở Phú An và trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh. Chúng ta sẽ tiến về phía sân khấu để sau đó nếu như mà phần thi mà các bạn muốn bổ sung để có thêm điểm thì điều đó là một điều hết sức là tuyệt vời Và bây giờ Danny xin được mời tất cả các bạn, chúng ta khối trung học cơ sở tiến về phía sân khấu Các bạn sẽ giúp Danny là mình sẽ ngồi chung vào một team nha, để chúng ta có thể giơ bảng Xin mời các bạn đến từ trường trung học cơ sở Bình Phú Các bạn đến từ trường trung học cơ sở Phú An và các bạn đến từ trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh.
Và các bạn cũng đã nắm rõ được luật chơi của chúng ta đúng không ạ? Có nghĩa là sau phần thuyết trình của đội bạn thì nếu như mà các bạn có muốn bổ sung và cái ý này sẽ phải khác với lại ý mà của đội các bạn này đưa ra. Và sau đó thì nếu như mà các bạn có muốn bổ sung thì làm ơn các bạn sẽ giơ bảng cho Danny viết và Danny sẽ mời các bạn để mà bổ sung. Và phần bổ sung sẽ diễn ra trước phần câu hỏi của phía ban giám khảo. Ok? Are you ready? Okay, here we go. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Let's Speak English contest. We are students from Ifu Secondary School, and coming to this competition, we mainly want to study and meet more friends from other schools. May the examiner, the teachers, and the competitors health, happiness, and success. Today, we're lucky to receive the topic of should cell phone be used during class or not? So let's get started. As you know, this day, thanks to the rapid development in technological terms, more and more cutting-edge gadgets have been invented and reformed, especially the cell phones, which are now widely used by lots of people, even young children. Therefore, it leads to the argument whether cell phones should be used during class or not. From our perspective, we think they should in order to bring a more interesting and effective education to kids. On the one hand, lots of people want cell phones to be banned from school for numerous reasons. Firstly, smartphone is a device which is not only using for searching information, but also entertaining and chatting. For this reason, cell phones seem to be the main cause of distraction, as children bring around their phones, will play games, watch films, or check the notifications and messages during their class. Hence, it results in their low grade and poor academic performance. Also, students who are accessible to smartphone at school are more likely to cheat on their tests. This leads to the injustice with those who are honest, do tests on themselves, and buy for those dishonest pupils. If continue cheating on the tests, they may eventually themselves create a big hole in their knowledge as they are too much dependent on their phones. Lack of their attitude and cannot develop their personality positively. Yes, but on the other hand, cell phones are believed to be an efficacious tool when it comes to educational questions. First of all, using cell phones help pupils to get access to the source of information via the internet. For example, during the class, if students want to discover other things which may not be included in the textbook, they are completely able to use their phone for searching. In this case, cell phones contribute significantly to the upgrade of knowledge and help pupils to widen their horizon. Also, when being required to conduct a presentation, students can easily use their phone to find out the interesting and exotic information without consuming too much time in the library, flicking through every page of every book. Besides that, the teacher can make his lessons more fascinating by letting his children play games or watch videos. For instance, Quizy and Kahoot. Is that what we often play? Yes, there are such popular apps that we can place on our phones to review the lessons. And moreover, cell phones become an essential device in such circumstances like terror or shooting at schools in America. Children can call for help if they have their phones, and similarly, if parents have any urgent problem, they can make contact with their children at school to inform them. Apart from that, a further special trait of using cell phones at school is that all the students can use it to take every photos of every moment experience with their friends and their teachers. Well, overall, the drawbacks of using cell phones are just
caused by the overdependence and self-awareness of students. Therefore, we firmly believe that if cell phones are used properly, they will become beneficial tools to every student. That's all of our presentation. Thank you for all of you listening. Yeah, thank you so much for your presentation. And how about the rest of the team? Do you guys have any supplement for that question? For that presentation? Và bây giờ thì phần dự thi của các bạn đến từ trường trung học cơ sở Mỹ Phước đã hoàn thành. Và Danny xin được hỏi các bạn đến từ các team còn lại, chúng ta có muốn bổ sung không ạ? Nếu như các bạn muốn bổ sung, các bạn có thể giơ bảng và Danny sẽ truyền micro đến cho các bạn ạ. So do you guys want to give more supplements or some ideas? Và Dương, rồi bây giờ thì xin mời phần bổ sung đến từ các bạn trường trung học cơ sở Bình Phú ạ. So first, let me give you the difference between a cell phone and a smartphone. You're showing a smartphone. A cell phone is a phone with buttons and keyboards on the phone. It is visible and it appears already on it. When a smartphone, it is a virtual keyboard and you have to activate it so as to use the keyboard. Can you wear out a mask and Okay. Well, a cell phone is a phone with keyboards on it already, and they only use for calling or texting, and they cannot search for the information. Only smartphones can do that. Actually, when I do this topic, I have already searched on the internet, and it also shows the smartphone. And although the title is the benefits of using cell phones, but it also shows like searching information or watch video. Và trong phần bổ sung này thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho Danny. Có nghĩa là chúng ta sẽ bổ sung những luận điểm mới và những luận điểm khác so với lại phần trình bày của đội bạn. Và sau đó thì ban giám khảo sẽ dựa vào sự bổ sung đó để có thể cộng điểm cho team của các bạn hay không. Ok? Và chúng ta sẽ không phải là hỏi các bạn lại và các bạn sẽ trả lời. Ok? Yeah. So do you have Okay. How about the rest of the team? Các bạn có câu trả lời nào? Các bạn có muốn bổ sung nữa không ạ? Okay. So right now we together come to the question from our judges. Please. Hello. Thank you for your presentation. Very interesting. Couple of questions, please. First question. So we've just gone back to learning at school, learning in our classrooms. What do you think is more important now, for students to learn from their friends and their teachers, or is it better that students learn from their smartphones? First, thank you for your questions about our topic. And my answer to that questions is that like students can learn from the teachers and their friends effectively by like having a consultancy with them. But in our topic, we just mentioned the cell phones like a supplement to their study, not like they just study by phone, but not study from the teacher and friends. Okay, thank you. One more question, please. So, if you were to use your smartphone at your school, would you message your friends and text, or would you use it to do research? Well, thank you for asking me this question, and it is an interesting question for me to answer. Well, in my opinion,
If I use a phone at my school, I will use it for my study, and I will tell my friends use it probably instead of playing it during the class. Well, we can search many new words or new things on the internet by phones instead of use it to play games or watch films while teachers are teaching. Thank you. Okay, so any questions from the judges? No more? Thank you for your performance. This is an impressive piece of work of you both. I just have a quick question because not all students can afford smartphones. Not all students can afford smartphones. So how can teachers bridge the gap between the rich and the poor? I'm not very clear with the question. Can you repeat it? Okay, so in your class you have students from different walks of life. So some are rich and some are not so rich. So not all of the students can afford smartphones to use in class. And what solutions you can use to bridge the gap between the students? Thank you for your questions. Personally, I think when we allow the student to bring phone to school, it is inevitable that students from poor family may feel embarrassed and shy. So I think the teacher should beforehand educate their student about not discriminate between the rich one and the poor one so that they can empathize with their friends, and furthermore the school can raise funds to buy new gadgets to supply for that children. Well, and besides that, our teachers can tell their students to share their phones with other students. Okay, thank you. Thank you so much for the question from our judges. So please give them a big applause, everyone. Và đến đây xin được mời hai bạn đến từ trường trung học cơ sở Mỹ Phước. Chúng ta sẽ tiến về phía bàn của chương trình ạ. Và bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần thi hùng biện tiếp theo đến từ các bạn trường trung học cơ sở Bình Phú ạ. Với chủ đề được mang tên Is reading a book better than watching a movie? Why or why not? Hi, we're from Bình Phú Secondary School. So today our topic is reading a book better than watching a movie? Well, that's a tricky question, don't you think so, Các Tường? Yes, I also. So therefore, I and Các Tường are going to analyze advantages and disadvantages of both activities. Then we'll make an equal conclusion. Okay. First of all, reading a book has some advantages which people mostly know. First, reading a book can stimulate the brain to imagine some images through words and sentences which the author uses. Unlike watching a movie, we can't deny that a movie with interesting images and sounds interests us a lot in receiving new knowledge. Incredible graphic design will attract your attention, and a good scene will create you an unforgettable experience of that knowledge. For example, a name of poison is informed on both books and movies. However, people tend to remember that name longer when they hear it from a movie, from a funny scene, and from the acting of the actors. People can still remember it by reading a book if they learn by heart it and repeat it so many times. Wow, that sounds great. Anyway, reading a book can improve my writing skill. At first,
I didn't definitely trust it. But after reading many books, my writing skill has been developed and improved in an obvious way. What's more, there are many people have a habit of reading online. It's still reading, but it's more harmful. That's why reading with a spectacular book can decrease the harmfulness to our eyes and to the whole body. Next, if we want to do a work, but we haven't tried it before, a book can instruct us in a detailed way, and we can also know lots of interesting knowledge. Finally, this is the ability that most people think it isn't important. It's fast reading. Reading a book can practice the skipping and the scanning ability. And when we have this ability, we will receive lots of respect from the college and from our friends. Do you agree with me, Vâng? Yes, and watching a movie also has many advantages. So a big display of a movie makes it easier for people to follow. They can see the image easily and the acting of the actors and discuss it together. And people rarely read a book together because it is hard for people to follow word by word, and the other person may feel impatient so as to turn the next page because their partner reads too slowly. Yes, there are some disadvantages in reading book. Firstly, the books nowadays have a really high price, and averagely a book can cost until 100,000 Việt Nam đồng, and I think it's too much for children and teenagers. Secondly, there are many books which are not suitable for children under 18 are sold commonly in the bookshop. Sometimes I feel like, oh gosh, I can't imagine the result in case they read all of them. And finally, reading a book What do you refer between reading a book and watching a movie, Vâng? Well, I prefer reading a book because watching a movie also has many disadvantages. So first, they have not only bad impacts. So you guys have, 10 more seconds. In conclusion, both watching a movie and reading a book are equally important. And with this topic, we can't choose which one is better. Thank you so much for your presentation. So everyone, so please give them a big applause. Mọi người có thể cho hai bạn một tràng pháo tay được không ạ? Để cổ vũ tinh thần ạ. Và sau đây thì Danny xin được mạn phép mời các đội còn lại, chúng ta sẽ có muốn bổ sung thêm ý kiến của mình vào phần thi của đội bạn không ạ? So it's time for you, for the rest of the team to give supplements. So, và Danny xin được mạn phép mời các bạn đến từ trường trung học cơ sở Mỹ Phước ạ.
your performance is really good, but I have some idea to support. Yes, thank you. I haven't heard in your topic that like books are more detailed than movie because books include a lot of important details, but when it's like adapted into films, a lot of the detail is cut out. So, like can movies result in the mix-up and ambiguity about the story plot? Và vừa rồi đó chính là phần bổ sung của các bạn đến từ trường Trung học cơ sở Mỹ Phước. Và ban giám khảo cũng sẽ có thể cân nhắc thêm là ý kiến của các bạn có thực sự là hợp lý hay không để chúng ta có thể là cho các bạn thêm điểm ạ. Và điểm tối đa khi mà các bạn bổ sung sẽ là 10 điểm thưa quý vị. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần bổ sung của các bạn đến từ trường Trung học cơ sở Phú An. So I will add some information into your presentation that I would like to say that on the negative side of watching TV, I would like to add some effects that is children can be addicted to TV and get distracted from studying if they watching TV more over 3 hours. Yeah, that's all. Thank you. Yes. All right. Thank you so much. And how about the rest? Okay. I think there are another important features that needed to added in your presentation. Firstly, I think the most important features of reading a book is the time flexibility. And I haven't heard you mention in your presentation because if you have started reading a book, you can read hundreds of pages in one night or finish a book in couples of days. However, instead of reading a book, instead of watching a movie in the theater and you can sit for 2 or 3 hours and it's so boring, and that's all. Thank you. Thank you. All right, so that is, the supplement from Mỹ Thạnh Secondary School. And the judges, you guys can consider, okay? So is it okay for you to give them the points, okay? And so right now we together come to the question from the judges. Please welcome